kufuatia ongezeko la visa hivyo miongoni mwao. Kwenye takwimu za hivi punde, Wizara ya Afya inasema angalau wahudumu 30 wa afya wamefariki kutokana na maradhi hayo, huku wengine 2352 wakiambukizwa. Takwimu hizo zinaashiria kwamba kati ya wahudumu walioathiriwa 1177 ni wa kiume, ilhali 1175 ni wa kike. Takwimu hizo pia zinaonyesha kwamba idadi ya maambukizi humu nchini inazidi kuongezeka, huku visa 925 vikinakiliwa leo kutoka kwa sampuli 5559 zilizopimwa. Idadi jumla ya watu walioambukizwa humu nchini kufikia sasa ni 71,729. Vifo vilivyosababishwa na ugonjwa huu pia vimeongezeka hadi 1,302 baada ya wagonjwa 15 zaidi kuaga dunia. Wagonjwa 1018 waliokuwa chini ya utunzi wa nyumbani na wengine waliokuwa hospitalini wamepata nafuu na kufikisha jumla ya watu waliopona ugonjwa huo humu nchini kuwa 47,262. Wagonjwa 1237 bado wamelazwa katika taasisi mbalimbali za afya, 62 wakiwa kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi. Kati ya wagonjwa hao, 26 wanatumia vipumulio huku wengine 32 wakipewa hewa ya oksijeni. Miongoni mwa wagonjwa waliolazwa hospitalini, 92 wanapewa hewa ya oksijeni wakiwa kwenye wadi za kawaida na wengine 23 wako katika vyumba vya huduma maalum za matibabu. Nancy Okware, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, tukisalia kwenye masuala ya afya, ni kuwa Wizara ya Afya imewasilisha barua katika baraza la mawaziri kuidhinisha uuzaji wa vifaa vya kujikinga na maambukizi ya korona vilivyoko kwenye maghala ya shirika la usambazaji dawa humu nchini KEMSA, huku uchunguzi ukiendelea kuhusu madai ya ufisadi katika shirika hilo. Katibu katika Wizara ya Afya Susan Mochache, ambaye alifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu uwekezaji, alisisitiza kwamba Wizara ya Afya haikuidhinisha matumizi ya shilingi bilioni 7 zaidi katika shirika la KEMSA. Kevin Washira anatuarifu. Uchunguzi wa madai ya ufisadi katika shirika la KEMSA uliendelea huku katibu katika Wizara ya Afya Susan Mochache akifika mbele ya kamati ya bunge la taifa ya uwekezaji wa umma. Mochache aliwasilisha hati zinazoonyesha jinsi shirika la KEMSA halikuzingatia sheria na ushauri wake wa kutozidisha kiwango cha shilingi milioni 758 cha ununuzi bidhaa. The board should have been more aware and the board should have briefed you because you have an alternate member in the Chair, the board was not meeting. The board had not been called into a meeting, Chair. Okay. And to be honest with you, until I saw the letter from my colleague from the National Treasury, I had no idea that this matter was of this magnitude. You are trying to put the blame to KEMSA, all right. And we can see the documentation you are relying on. But, you know, you don't have that latitude. You don't have that comfort. Because you are part and parcel in terms of trying to oversee your oversight role. Wabunge walimhoji kuhusu hatua zilizochukuliwa na Wizara ya Afya na bodi ya shirika hilo kuepusha kupotea kwa shilingi bilioni 7. And then we told you, stick to your budget. You are at 785, but the following week you are already at 3 billion, the other week you are at 4 billion, the other week you are at 7 billion. Surely, how does the ministry manage this board? What is your role as in your oversight function? Are we going to lose billions and then we come to a committee such as this and we chase after people who have already stolen money? For an item to be delivered and still being delivered under the same auspices that it was needed for purposes of an urgency 7 months down the line, that is now something that we will have to judge people on different ways altogether. Because but Chair, even when there are checks and balances and sometimes even the best of laws, and you have an individual who decides to completely go against the law in an unimaginable way, really you can't be held responsible for that. Because we all are given individual responsibility. Mochache pia amefichua kwamba Wizara ya Afya imeiandikia barua baraza la mawaziri kutoa idhini ya kuuzwa vifaa vya kinga na vifaa vingine vya matibabu kwa bei ya chini kuliko bei ya ununuzi vifaa hivyo, kwani bei ya vifaa vya kinga imepungua.
Mochache alitetea uadilifu wake akisema maafisa waliodaiwa kuhusika na ufisadi katika shirika la KEMSA wameagizwa kung'atuka ikisubiriwa uchunguzi kufanywa na hakuna misaada yoyote iliyotolewa kama mchango ambayo imeibwa. Kevin Washira, Darubini Channel 1. Na mtazamaji, kwingineko ni kuwa vyombo vya habari vimehimizwa kuwajibika na kutegemea upande wote ili kuchangia katika ustawi wa taifa, wakati nchi hii ikishuhudia mdahalo kuhusu ripoti ya jopo la maridhiano na janga la COVID-19. Huu ndio ulioandaliwa kwenye kongamano la maafisa wa ngazi za juu kwenye vyombo vya habari kutoka China na bara la Afrika. Aidha, serikali ilihimizwa kuondoa ushuru unaotozwa vifaa vya kidijitali vinavyotumiwa na vyombo vya habari ili kupiga jeki utayarishaji vipindi zaidi vya humo nchini. Jacqueline Wambiru anatuarifu. Miito ya ukweli na uwajibikaji ilisheheni kongamano la maafisa wa ngazi za juu wa vyombo vya habari kutoka Uchina na bara Afrika, ambalo lilisadifiana na maadhimisho ya miaka 20 ya ushirikiano kati ya Afrika na Uchina. Wadau wa sekta ya habari wakiongozwa na baraza la vyombo vya habari humo nchini waliangazia umuhimu wa teknolojia ya kidijitali kwa taaluma ya wanahabari, mbali na kudumisha maadili, ushirikiano na uhalisia ili kuimarisha mchango wa sekta hiyo katika jamii. The opportunities presented to purveyors of hate speech and fake news, the ability to edit photos, insert fake headlines and all that is a challenge that we must face and know that we must consistently find for human values. Journalists must stick to truth, and that the media and the tools of ICT that we have be used to drive the conversation forward. Afisa mkuu mtendaji wa halmashauri ya kuorodhesha filamu humu nchini Ezekiel Mutua alitoa changamoto kwa wanahabari kutayarisha vipindi ambavyo ni muhimu kwa ujenzi wa taifa. The way forward in terms of focusing the conversations around how the media relates with China or African media report Chinese issues, that conversation must be centered on the role and place of China in African development, if it's going to make sense. Because it has to begin with the people. It has to be the story of the people. How is China impacting development in Africa? How is China impacting the political dimensions? How is the place, what is the place and role of China in the African development? Because the moment it begins from that perspective, then the media as the custodian of public interest begins to find meaning in shaping the conversations in an accurate and meaningful manner. Naye mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji la Kenya KBC Dr. Naim Bilal alisifia ushirikiano uliopo kati ya Kenya na Uchina, ambao wameimarisha ubadilishanaji wa vipindi kati ya mataifa hayo. I thank China for this involvement, which has also been manifested in other areas at Kenya Broadcasting Corporation. I must say that we actually pioneered some unique collaboration with China in what we may call cultural exchange program, where we have been able to air Chinese movies, Chinese drama. It is my hope and prayer that this collaboration is expanded to the wider sphere of media in the country. Kwa upande wake, mwenyekiti wa baraza la vyombo vya habari humu nchini Maina Muirore alihimiza serikali kuondoa ushuru unaotozwa vifaa vya kidijitali vinavyotumiwa na vyombo vya habari ili kupiga jeki utayarishaji wa vipindi zaidi vya humu nchini. These include appeals to the government to consider zero rating taxes on digital tools used by the media to help the small ones grow, not just survive. Regulation of digital distribution of content and enhancement of media information and digital literacy programs, especially in education institutions, to create responsible use of media content instead of reverting to draconian laws to regulate the digital space. Kongamano hilo chini ya kauli mbiu ushirikiano wa vyombo vya habari kati ya Kenya na Uchina katika enzi ya kidijitali lililenga kuimarisha uhusiano wa vyombo vya habari baina ya mataifa hayo na kutathmini mbinu za utoaji msaada wa kiufundi kupiga jeki juhudi za kuifanya sekta hiyo kuwa ya kidijitali. Jackie Wambiru, Darubini ya Channel 1.
Na mtazamaji, kwingineko ni kuwa mwalimu wa umri wa miaka 52 kutoka sehemu ya Gatundu anataka kukutana na Rais Uhuru Kenyatta yapata miaka 18 tangu wawili hao walipokutana kwenye kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2002. Kefa Ng'ang'a anasema wakati huo alishawishiwa kumfunza Rais Uhuru Kenyatta ambaye wakati huo alikuwa mgombea urais jinsi ama chini alipotaka kuhutubia wananchi kwa lugha ya Kiswahili. Ng'ang'a anasema ni mwingi wa matumaini kwamba siku moja atakutana ana kwa ana na kiongozi wa taifa na kumkabidhi faili aliyotumia kumfunza Kiswahili miaka 18 iliyopita. Kefa Ng'ang'a Ndung'u mwenye umri wa miaka 52 anasimulia jinsi alivyoshawishiwa kumfundisha aliyekuwa wakati huo mgombeaji urais kuhutubia wananchi kwa lugha ya Kiswahili miaka 18 iliyopita. Rais Kenyatta aliyegombea urais kwa tiketi ya chama cha KANU alipoteza uchaguzi huo wa mwaka 2002 baada ya kushindwa na rais mstaafu Mwai Kibaki. Ng'ang'a akiwa mwalimu wakati huo alikuwa akihudumu katika shule ya msingi ya Githaruru iliyoko eneo bunge la Gatundu Kusini akifundisha Kiswahili na somo la masuala ya kijamii alipohitajika kumpa mafunzo kuhutubu kwa Kiswahili Rais Kenyatta. Nikaanza mikakati ya kujiandaa. Kuelezwa uboreshe mtarajiwa rais si kazi rahisi. Na kiwango chake cha Kiswahili sikuwa na kijua kimefika wapi. Lakini mara ya kwanza nilipoenda Chancery nilikuta rais mtarajiwa wetu Uhuru Kiswahili chake kilikuwa chini sana. Ng'ang'a anasema kila jioni alikuwa na darasa na rais baada ya mikutano ya hadhara, wakati wa mchana kunoa ustadi wake wa kuwahutubia wapiga kura. Anazungumza kwa Kiingereza kwanza, mimi na tafsiri. Nikitafsiri na muandikia pahali bila angewasilisha ujumbe wake. Ng'ang'a anajivunia ukweli kwamba rais sasa hivi ni gwiji wa kuzungumza lugha ya taifa ya Kiswahili. Kuna wakati alikuwa anakosea na mkosoa na hakuwa nakasirika. Uzuri wake ati anasema hii Kiswahili ni kigumu. Alikuwa anafurahia sana nikimkosoa. Aliangusha misemo. Nakumbuka wakati wa mwisho aliposema safari imeng'oa nanga na safari ni hatua, na tutachukua hatua kwa yeyote ambaye hatafuata yale ambaye tumekubaliana hapa, awe ni nani ama ni nani. Tuasema maisha ya Wakenya kwanza. Azma yake sasa ni kukutana na kiongozi wa taifa siku moja na kumkabidhi faili aliyotumia kumpa mafunzo ya Kiswahili wakati ule karibu miongo miwili iliyopita. Nina matumaini ya kwamba nitafikia rais, nimkabidhi faili, nimueleze yale yote ambayo tulikuwa tunaketi naye katika ofisi ya Chancery KCC. Nancy Okware, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, ni matumaini yetu kuwa Kefa Ng'ang'a ataweza kukutana na Rais Uhuru Kenyatta ambaye siku hizi ni mkwasi wa lugha anapohutubia watu. Na kwa taarifa hiyo mtazamaji, ndipo tunachukua mapumziko mafupi, lakini naona pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook KBC, naona watu wengi tu ambao wanafuatilia taarifa zetu na mmeka hoja zenu pale, kama vile Enoch Kebaso, Danson Astariko, Ishmael Nati, Stivo, Godfrey Wanyonyi ambaye anasema anatazama kutoka 001. Na mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. When COVID struck, the healthcare giver was becoming the first line defense after the public health measures had been overwhelmed. I was approached by Equity Bank to come on board and see what we could do to ensure the healthcare worker was protected to look after the Kenyans. We said, let us sit down and go through virtually everything that was available. What had been made locally was not fit for purpose. Most of what we were getting to see that was fit for purpose was imported. So we asked ourselves, as the supply chain gets strained because the world was in limbo with the long supply lines, what do we do to ensure that when we ask for these supplies as healthcare workers looking after fellow Kenyans, we can have access to them? We were able to have a symposium with over 100 local manufacturers, assisted through the Equity Group, to discuss manufacturing
with the specifications that were desired. We suddenly had things being made locally here, whereby we could work with the factory, have a discussion on why this is not right, on how to improve. And I'm grateful also for the team of the specialist nurses and clinical officers, because we would make many journeys to these companies to have a look at the material, to have a look at the production. We made things that I myself would comfortably wear to look after patients that have COVID. That to me, it's something that really Kenyans should be proud upon. Na mtazamaji, ikiwa ndio umefungulia runinga yako unatazama Darubini ya Channel 1, kumbuka unaweza kuzipata taarifa hizi pia kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook na Twitter @KBC Channel 1 @Sarafin_Robi. Mtazamaji, tukiendelea ni kwa katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi Francis Atwoli amewakosoa wale wanaopinga ripoti ya jopo la maridhiano BBI, akisema wanataka kuendeleza mfumo ambapo mshindi wa uchaguzi humo nchini ana mamlaka makuu. Atwoli alisema haya huku migawanyiko kuhusu utekelezaji wa ripoti hiyo ikiendelea kusheheni, ambapo baadhi ya viongozi wa Kitui wametishia kuipinga kwa vyovyote vile ikiwa haitajumuisha kubuniwa kwa kaunti ya Mwingi ambayo kwa sasa ni sehemu ya kaunti ya Kitui. Safari ya kutekeleza ripoti ya jopo la maridhiano BBI inatarajiwa kung'oa nanga siku ya Alhamisi kwa ukusanyaji wa saini milioni 1. Kulingana na waunga mkono wa ripoti ya jopo la BBI, treni tayari imeondoka kwenye kituo. Signatures are being launched on Thursday at the Kenyatta International Conference Center. You are either with us, you are either for the new constitution, you are either for the peaceful country Kenya, you are either for united Kenya, you are either for the changes that we are trying to put in the new document, or you are not. And if you are not for that, my friend, this is a democratic society. Organize yourself, tukutane uwanjani. Atwoli alisema ripoti ya jopo la BBI ndio chaguo bora zaidi kwa nchi hii, ambalo litashughulikia mapengo mengi kwenye mfumo wa uchaguzi humu nchini. Lakini huku kukiendelea kuwa na maoni tofauti kuhusu ripoti hiyo, baadhi ya viongozi wanahimiza Wakenya kuunga mkono mchakato wa BBI, kwani utaleta mazuri kwa kaunti. Kuna wale wanapinga BBI kwa sababu ni watu ambao hawataki maskini wapate pesa. Wanajiita mahasla, wanajifanya lakini hao ni matajiri, kwa sababu BBI inaongeza pesa kutoka 15% kwa zigawane na kaunti mpaka 35. Inamaanisha kwamba kaunti hii yenyu hivi sasa inapata bilioni 3.5, itakuwa inapata bilioni 10. Haya yanajiri huku baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Kitui wakishinikiza kubuniwa kwa kaunti ya Mwingi. Seneta wa Kitui Enoch Wambua alisema marekebisho yote ya kikatiba sharti yajumuishe maoni na mahitaji ya wananchi. Kaunti ya Kitui ukubwa wake ni 30,496 square kilometers. Hii kaunti yetu ni kubwa kuliko nchi inaitwa Rwanda. Kubwa kabisa. Na tukasema hii kaunti yetu ya Kitui igawanywe mara 2, tukuwe na kaunti ya Kitui na kaunti ya Mwingi. Hiyo ndio watu walisema. Sasa nyinyi msiwe sasa kwenda kuambia watu ati tunasupport 100%. 100% nini? Hiyo document nimesoma, sijaona kaunti ya Mwingi, nataka niambiwe kaunti ya Mwingi ilienda wapi. Lazima tupewe nafasi kidogo tuchangie. Ama sivyo basi waipeleke na waipitishe. Sababu haifai tuambiwe tunachangia, tena baadaye tunaambiwa mwezi ongezea kitu na mwezi toa. Sasa hiyo nao tunakataa. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, naitwa Sarafina Achieng Oma. Na mtazamaji, sasa tuangazie mizani ya haki, ambapo mahakama imeagiza kwamba vikao vya kubainisha kilichosababisha kifo cha mrithi wa kike wa kampuni ya Keroche Breweries Tekra Muigai vifanyike jijini Nairobi. Hii ni baada ya mahakama hiyo kutupilia mbali ombi la upande wa mashtaka kwamba vikao hivyo viandaliwe huko Lamu. Hakimu mwandamizi Zainab Abdul aliagiza vikao hivyo vianze tarehe 24 mwezi Februari mwakani katika mahakama ya Milimani.
Ilikuwa afueni kwa familia ya mwenda zake Tekra Muigai baada ya mahakama kuagiza kwamba vikao vya kubainisha kilichosababisha kifo chake viandaliwe jijini Nairobi. Afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma iliwasilisha ombi mahakamani kutaka vikao hivyo vifanyike mjini Lamu. Hata hivyo, hakimu mwandamizi Zainab Abdul alisema mafikio uamuzi huu baada ya kukadiria uwezo wa mahakama wa kuandaa vikao hivyo huku ikizingatia maslahi ya mashahidi. Kwingineko, juhudi za kusuluhisha kesi dhidi ya aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya ardhi Mohamed Suzuri na watu wengine 23 nje ya mahakama bado hazijafua dafu. Afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma bado haijathibitisha ikiwa pande husika zimeafikiana kuhusu kesi hiyo. Suzuri na washukiwa wenza wameshtakiwa kwa kupanga njama ya kutekeleza ulaghai iliyosababisha malipo yasiyostahili ya shilingi milioni 109. Hakimu Peter Ooko aliagiza kwamba swala hilo lijadiliwe tarehe 23 mwezi huu ambapo maagizo yatatolewa. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Sarafina, Robi. Tukiendelea mtazamaji, ni kwa mkurugenzi wa huduma za matibabu huko Murang'a Dr. Winfred Kanyi anawatahadharisha wanawake dhidi ya kununua dawa za kuzuia mimba katika maduka ya kuuza dawa, akisema hatua hiyo inaweza kusababisha matatizo ya kiafya. Kwingineko, familia moja katika eneo la Free Area mjini Nakuru inataka haki itendeke kufuatia madai ya kutekwa nyara binti wao wa umri wa miaka 14. Imeripotiwa kwamba msichana huyo alifanikiwa kujinasua kutoka kwa watekaji nyara wake. Kwa habari hizi, huu hapa ni mkusanyiko wetu wa habari za magatuzini. Mwanafunzi huyo wa darasa la 8 katika shule ya sehemu hiyo anadaiwa kuwadaiwa na wenzake na kuingia mtegoni ambapo aligeuzwa kuwa mtumwa wa vitendo vya ngono kwa wiki 2, kilomita 20 kutoka makazi yake. Msichana huyo anasema kundi la wasichana nao wafahamu vyema lilimchukua kutoka makazi yao kwenda kutembea na kumpa peremende. Alisema kisha alipoteza fahamu na alipoamka alijipata ndani ya nyumba ya mwanamume mwenye umri wa miaka 20. Alinipeaga switi. After kunipea hiyo switi tukiwa kwa hiyo kijana, mimi sikujelewa. Mimi hata sijui venye mimi sijui kana na hiyo kijana ama sikulala na hiyo kijana kwa sababu mimi asubuhi kuamka nilikuwa ndani ati niko kwetu. Sasa mimi kujikuta mimi niko kwa huyo kijana. Mimi nikamwambia mimi sitaki kuwa bibi ya mtu. Na mimi wa shule. Mimi sitaki kuwa bibi ya mtu na mimi nikamtorokea. Wakazi sasa wanatoa wito kwa maafisa wa usalama kutambua kundi la wasichana hao na kukomesha vitendo vyao. Na mahakama ya Kiambu imetoa uamuzi unaunga mkono familia ya Wangige kufuatia mzozo wa ardhi wa mwongo mmoja. Ardhi hiyo ya thamani ya shilingi milioni 500 imekuwa ikizozaniwa kati ya familia hiyo na wastawishaji wa kibinafsi tangu kifo cha baba yao mwaka 2009. And these people have lived in their land for more than 50 years. The persons who are alleging to have interest in the land have never been part of their family, and they have no viable interest. For those 10 years which I've acted for them, I've been involved in disputes with the same persons, and which persons have lost in all their claims pertaining to this land. Wakati huu mkurugenzi wa huduma za matibabu katika kaunti ya Murang'a Dr. Winfred Kanyi amewahimiza wanawake kuhakikisha wanatumia dawa za kuzuia mimba walizoandikiwa na madaktari waliohitimu ili kuwezesha kufanywa majaribio fulani kabla ya kutumia dawa hizo. Most of our women and girls may not be coming to our facilities the way we would want them to. So we want to encourage them, as far as family planning is concerned, to come to our facilities, because there they can be given the right health education, they can be empowered, and then they will be helped according to their status. They will be helped to choose the right family planning method. Na Inspector Generali wa polisi Hilary Mutiambai alianzisha safari za gari la polisi ambalo litatumiwa katika kituo cha polisi cha Jomvu. Mbunge wa Jomvu Badi Twalib alisema gari hilo ambalo rais aliahidi atalitoa litaimarisha doria za polisi. Managed to procure a vehicle which was a security gap in Jomvu,
and today we officially hand it over to our OSPD, or sub-county commander, Jomfu, so that he can enhance security in his area of operation. Mwishowe, mradi kuhusu uhuru wa kujieleza, kupokea habari na usalama wa wanahabari katika kaunti umezinduliwa. Mradi huo unahusu mafunzo ya kanda katika vituo mbalimbali kwa lengo la kuwianisha uhusiano wa kikazi kati ya wanahabari na serikali za kaunti. We had a team from IREX that were helping us to train them on psychosocial support and also on digital safety, especially in terms of transiting from managing technology to deal with the new environment where they take care of themselves in terms of online safety and also ensuring that they begin to develop stories that can go online. Mtazamaji, kwenye taarifa nyingine ni kuwa serikali imeunda kikosi cha maafisa kutoka kwa idara mbalimbali za serikali kuchunguza na kubaini madai ya wizi wa uuzaji watoto wachanga humo nchini. Waziri wa Leba Simon Chelugui amesema serikali imejitolea kuwalinda watoto wote humo nchini, huku akiwataka Wakenya kuafiki sheria zilizowekwa wanapoasili watoto. Chelugui alisema hayo huku madai ya wizi wa watoto wachanga humo nchini yakisheheni. Serikali imechukua hatua madhubuti kukomesha biashara haramu ya wizi wa watoto kufuatia madai ya wizi wa watoto ambao baadaye wanauzwa kinyume na sheria. Waziri wa Leba Simon Chelugui amesema serikali imeanzisha uchunguzi kuhusiana na madai hayo, akisema serikali kamwe itakabiliana vilivyo na wahusika wa biashara hiyo. This is unacceptable and the government will deal with it very decisively. Kwenye makala ya uchunguzi yaliyopeperushwa na shirika la habari la BBC, inadaiwa kuwa wizi wa watoto wachanga umekithiri nchini. And likewise, I'm warning those who are buying such children that they are equally guilty and this is a criminal offense. Aidha, Chelugui amesema kikosi cha maafisa kutoka idara za serikali kimeundwa kuchunguza madai ya wizi na uuzaji wa watoto. I warn those who are stealing or are selling children that they will be met with the full force of the law. Waziri amewataka Wakenya kumakinika na sheria zilizowekwa wanapopania kuwasili watoto. Yusufar, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, kwenye safu ya biashara ni kuwa serikali kwa ushirikiano na Benki ya Dunia mwaka ujao itakamilisha uchimbaji wa mabawa kote nchini kwa gharama ya shilingi bilioni 7.7. Miradi hiyo ambayo inatarajiwa kukamilishwa mwezi Aprili mwakani itasaidia kukabiliana na hasara zinazosababishwa na hali ya ukame miongoni mwa jamii 14 wakati wa misimu ya mvua. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Miongoni mwa watakaonufaika na mabwawa ya maji kote nchini ni pamoja na familia 600 katika kijiji cha Olmunanda huko Narok Mashariki, ambazo hivi karibuni zilinufaika na mradi wa bwawa la maji la shilingi milioni 18 uliofadhiliwa na washirika wa kimaendeleo. Wakiongea baada ya uzinduzi rasmi wa bwawa la maji la kijamii la Olmunanda, wadau waliongeza kusema kwamba ng'ombe 2,000 na mbuzi na kondoo 4,000 katika sehemu hiyo sasa watastiriwa wakati ukame mwaka huu. Mradi huu unasaidia kuinua hali ya performance ya mifugo yetu hapa, waweze kuwa na matokeo mazuri katika kukua kwao na katika kuuza kwao, wapate bei nzuri, na pia kuzuia vifo ambavyo vinatokana na ukosefu wa maji na kadhalika. Wakati huo ukusanyaji ushuru ulipungua kwa shilingi bilioni 42 katika robo ya kwanza ya kipindi cha kifedha cha mwaka 2020-2021, huku janga la COVID-19 likiathiri uchumi wa nchi hii. Takwimu kutoka Hazina Kuu zinaonyesha kwamba halmashauri ya ukusanyaji ushuru humo nchini ilikusanya shilingi bilioni 379 katika kipindi cha mwezi Julai hadi Septemba mwaka huu, kutoka shilingi bilioni 421 zilizokusanywa katika kipindi hicho mwaka jana. Wizara ya Fedha inasema kupungua kwa ukusanyaji ushuru kunatokana na kutotekelezwa kikamilifu ukusanyaji ushuru ziada wa thamani, ushuru wa mapato, ushuru wa utengenezaji bidhaa na ushuru wa uagizaji bidhaa.
Ushuru wa mapato katika miezi mitatu kabla ya Septemba ulishuka kwa asilimia 27 hadi shilingi bilioni 71.6 kutokana na kupunguzwa ushuru wa kibinafsi kwa asilimia 5 kama alivyotangaza Rais Uhuru Kenyatta ili kuwakimu wa Kenya dhidi ya athari za janga la COVID-19. Na baadhi ya wafanyabiashara huko Malindi wanahimiza serikali kuokoa kutokana na kile wanakitaja kuwa kupoteza riziki yao kufuatia janga la COVID-19. Wafanyabiashara hao hasa kutoka soko la utalii la Malindi wanasema sasa wamo hatarini ya kufukuzwa kutoka makazi yao na mali yao kunadiwa kutokana na mrundiko wa mikopo ya kuhakimu dhidi ya athari za janga la virusi vya korona. Hali hii imesababisha hasara kubwa haswa kwa wenye biashara ndogo na za kadri ambazo zilishamiri katika sekta hiyo. Tuna shida kubwa kabisa kwa sababu hata hivi ukiangalia duka nyingi zimefungwa. Sisi tu tunakuja kufungua kwa sababu tupanguse tutoe fumbi, lakini hakuna kitu tunapata hapa. Good Morning Kenya GMK will host the Deputy Director John Lolkoloi of Ethics and Anti-Corruption Commission on Wednesday, 18th November at 8 a.m. The areas of discussion will include corruption loopholes and unethical practices within public finance management in Kenya, public finance management, steps taken by EACC to fight corruption, role of the public in corruption prevention and prevalent forms of corruption. EACC, tuangamize ufisadi, tujenge Kenya. Na mtazamaji, tuelekee viwanjani ambapo shirikisho la riadha humo nchini AK limetangaza kuwa Naivasha itaandaa makala ya mwaka huu ya mbio za kukwea mlima tarehe 22 mwezi huu. Mbio hizo za siku moja zitaandaliwa katika eneo la mlima Longonot kwa kuzingatia kanuni zote za afya za kukabiliana na virusi vya korona. Mashindano hayo yataanza katika shule ya Cornerstone Preparatory katika barabara ya Mai Mahiu Naivasha na kukamilika katika eneo la flyover. Aidha, washiriki watakabiliana katika mbio za kilomita 8 kwa chipukizi, kilomita 8 kwa wanawake na kilomita 10 kwa wanaume. Mbio hizo ziko kwenye kalenda ya shirikisho la riadha humo nchini na zinatarajiwa kutoa fursa kwa mbio za kwanza za nyikani msimu mpya zitakazoandaliwa tarehe 28 mwezi huu mjini Machakos. Mtazamaji, kwingineko ni kuwa aliyekuwa nahodha wa timu ya taifa ya ulengaji shabaha Edward Legei ameaga dunia. Bingwa huyo wa mara 4 wa taji ya Kenya Open ambaye alinyakua taji hiyo mara ya mwisho mwaka 2013 akiwa kwenye kitengo cha msafara wa rais aliaga dunia leo katika hospitali moja jijini Nairobi baada ya kuugua kwa muda mfupi. Mlegaji shabaha huyo alikuwa hamishwa kutoka Kitui ambako alihudumu kama naibu wa kamanda wa polisi hadi Nairobi. Aidha, Legei amekuwa akishirikishwa mara kwa mara katika timu ya taifa ya ulengaji shabaha katika miaka ya hivi karibuni. Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuwa nasi kwa dakika zako 30. Hapo ndipo tunatia kikomo kwenye taarifa zetu hapa Darubini. Kwa wote waliotazama haswa naona pale kwenye mitandao yetu, Emmanuel Thoya, Zakaria Nganga, Zakaria Maganga, Alfred Ambai, Amos Kobe na wengi tu ambao mmetuma hoja zenu, tunasema shukran za dhati. Tuungana nawe pia hapo kesho na utakuwa unazipata taarifa hizi pia mida ya saa 3. Tilio Marco anakuletea hali ya hewa. Nimekuwa wako Sarafina Robi, mwenzangu wa lugha ya ishara ni Lucy Maura. Kuwa na usiku mwanana. Shukran sana Sarafina Robi kwa habari hizo za utendeti kupitia Darubini ya Channel 1.
Jina langu mtazamaji ni Tilio Marco na huu ni wasaa wa hali ya hewa katika muda wa saa 24 kuanzia saa 3 leo usiku. Maeneo mengi ya nchi kunatarajiwa kuwa na hali ya ukavu, lakini kuna uwezekano wa rasharasha za mvua katika sehemu chache za maeneo ya magharibi na pia sehemu chache za maeneo ya kati. Itakapotimu kesho asubuhi ni kwamba mvua itakayopishana na vipindi vya jua inatarajiwa katika maeneo ya Makindu, maeneo ya Voi na maeneo ya Kitui. Mwambao wa pwani kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua na kupisha vipindi vya jua. Maeneo ya Nairobi na maeneo ya kati kunatarajiwa kuwa na manyunyu ya mvua katika sehemu chache. Nyakati za alasiri ni kwamba maeneo ya Kisii, Kericho, Kakamega na vilevile Narok kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Mwambao wa pwani kutaendelea kuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Tukiangazia viwango vya joto ni kwamba joto limeongezeka katika maeneo ya Mandera na maeneo ya Ziwa Turkana na kufikia nyuzi 36. Maeneo ya Nairobi kutanakili kati ya nyuzi 24 na nyuzi 16. Hadi hapo nimehitimisha utabiri wa hali ya hewa kwa sasa. Hadi kesho inshallah, na kuacha na utabiri wa hali ya hewa katika maeneo mengine duniani. Uwe na usiku mtulivu. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 227428 Thika branch, 0725 000-706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Moharata Food Limited manufacturers, supplies and installs a variety of agri-machinery including Mudokoi and maize hullers, vertical and horizontal mixers, maize sheller and grain threshers. We also manufacture electric and diesel posho mill, small and large silage choppers, cold oil press, hay shredders, roll mill and sifted mill, crusher and many more. For more information, call us on 0735 597 509 or 0706 618 847 in Nairobi, or 0751 750 885 or 041 223 0332 in Mombasa. Moharata Food Company Limited. Our 35 years experience, your guarantee. Haya! Mtumishi! Ni wewe? Ni mimi. Ulitoa pikipiki? Mulitani sitaomoka. Ni yako? Hii nduti ni yangu. Niliwahi pale Quickbit. Quickbit? Quickbit imekuja kusaidia wananchi kama sisi. Nilinunua 399 shillings juu nilikuwa the lowest unique bidder. 399 shillings? Quickbit shilingi moja unaweza nunua pizza. Shilingi mbili unaweza nunua microwave. Shilingi 5 unaweza nunua hata gari. So tupeleke huko hata mtu aende huko. Jiunga na Quickbit ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bidi yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bidi yako pia kwenye www.quickbit
quickbid.co.ke. Kumbuka, bidi ya chini zaidi ya kipekee ndio hununua. Quickbid, bidhaa bora kwa bei ya chini. Next on. I heard about the Equity Wings to Fly program. I applied and I was able to get in. They paid for everything, literally everything that I needed. After getting into Ashes University, I was still supported by Equity. Zip it, will you? Yani, I am trying to help you and now you are here to let an enemy to new embassy. I didn't mean it like that. I was just... Never mind. What the hell is going on here? I'd like also to start an initiative like the one Equity started here to sponsor students through their education, supporting their dreams.